Councilmember Tam Nguyen may come as well. So we've got an incredible turnout. I'm sure I missed other very important community leaders and dignitaries. I just want to thank all of our sponsors, our organizers, everybody who made this possible. Let's give them a huge round of applause, please. These individuals play a critical role in our community. I want to thank you for all of the work that you do to bring City Hall and the Vietnamese community together, and that's especially true of our Vietnamese press. How impressive is it that we have dozens of Vietnamese outlets that help keep our community informed and engaged and connected to what's going on in our politics. Thank you for being here as well. Xin phép được tóm tắt lời nói lại của ông thị trưởng Matt Mahan. Thứ nhất, ông đã cảm ơn quý vị đã tới đây hôm nay và đã cảm ơn tất cả những người, kể cả những người trong ban tổ chức và báo chí truyền thông. Ngày hôm nay chúng ta có trên 12 người, chúng ta 12 hội đoàn báo chí đã tới đây và đã mang những hội đoàn báo chí đã mang tin tức tới. Ông cũng nói nhắc lại là cái sự đóng góp cộng đồng Việt Nam ở thành phố San Jose có 12% là người gốc Việt. Số lượng người Việt ở đây cao hơn tất cả những nơi khác ngoài nước Việt Nam ra. This past year during the campaign has been quite a whirlwind. It's been a very busy, very intense year, and I'm proud and honored to stand here as your new mayor. Over the course of the campaign, I worked closely with friends and allies from the Vietnamese community and got to know many of you in this room very closely. So many of you welcomed me into your homes, your small businesses, invited me to lunches and dinners and shared your history, your traditions, your stories with me. And I felt an instant connection to the Vietnamese community. I don't know if it's because my wife's family on her mother's side fled from Cuba and left a communist dictatorship, or because her father started a small business as an immigrant to this country, or because my father served in the 101st Airborne Division during the Korean War. But as I heard the stories of the community and conversations with hundreds of you in your homes and your small businesses, I felt this deep connection and this appreciation for the journey that our Vietnamese community has gone on to come to this country and establish a better future for your children and your grandchildren. And you all have taught me to have a deeper appreciation for the freedoms we have in this country and the incredible opportunities that are available to Americans when we choose to work hard and to invest in the next generation and to support one another. Ông thị trưởng Matt Mahan đã nói về một năm vừa qua, ông đã trong lúc mà campaign, ông đã được có cơ hội gần gũi với cộng đồng Việt Nam, gần gũi và đã được gặp những người, nhất những người ngay trong phòng ngày hôm nay đã mời ông tới, đã mời ông ngồi xuống ăn những bữa cơm thân mật, và ông cảm thấy ông gần gũi. Không biết có thể là tại vì vợ của ông cũng là gia đình của vợ ông cũng là một người tị nạn cộng sản, họ đã trốn ra khỏi nước ở Cuba, hay là tại vì gia đình của ông là tiểu thương gia, nhưng mà ông cảm thấy ông rất gần gũi. San Jose is stronger when all of our communities are thriving, when they have access to opportunity, when the next generation is better off than the generation before it. And in my first term as mayor, I am committed to working hand in hand with our Vietnamese community to improve our city for all. We are going to have to work together if we're going to get back to the basics and improve our public safety and clean up our city and reduce barriers to getting our homeless neighbors indoors and into treatment and housing and job training. And if we're going to build the housing that we need to make San Jose continue to be a place that is affordable for our kids and our grandkids so that they can also find San Jose to be a city full of opportunity. To that end of working together to improve our city for everyone,
just last week I hosted a group of Vietnamese community leaders and media leaders on the 18th floor at City Hall, where we started the conversation about a better future. We did that over pho, of course. We had bowls of pho around the room for everyone. And I'm committed to meeting consistently with this group of leaders, but with everyone who is interested in weighing in and participating in building a better city together. I am committed to coming out to the community every other month, not just to have people come to City Hall, but to come here to have town hall meetings, to have all of our media here to ask questions, and to bring City Hall to you, to bring City Hall to our neighborhoods, and to get you involved in your local government. Chúng tôi xin đáp được tóm tắt lời của ông thị trưởng McMahon một lần nữa. Ông nói là chúng ta muốn là cái thế hệ sau có nhiều cơ hội hơn và tốt đẹp hơn là thế hệ của hiện giờ của chúng ta. Và một trong những lý do chúng ta muốn để chúng ta phải làm việc chung với nhau và để phải giải quyết những vấn đề tị nạn vô gia cư, để với nhà cả phải chăng affordable housing, thì chúng ta phải làm việc với nhau. Và ông kể lại chuyện tuần trước là ông đã mời một số vị lãnh đạo với báo chí truyền thông tới City Hall, tức là Việt Nam, để ăn chung một tô phở và để ăn những tô phở với nhau và để tìm cách để làm việc với nhau. Ngoài ra ông muốn không những làm ở City Hall mà ông muốn ông McMahon sẽ tới tới quý vị, chẳng hạn như hôm nay và những nơi khác để với cùng với báo truyền thông để ông tiếp tục làm việc với cộng đồng Việt Nam. I'm also committed to working with Councilmember Duan and our community leaders to continue to making the specific investments that our Vietnamese community has waited so long for. And that of course starts with the Vietnamese Heritage Garden, which needs investment. I will work with my colleagues on the council to secure funding to make visible progress on building out that garden. It's a long-term vision. It will take many years, but together we will make progress toward building that future community space where the community can celebrate its history and traditions and culture and pass those on to the next generation. As the council member said, we are working to accelerate the Thank You America statue, which will be a cornerstone in that garden. I'm also committed to ensuring that we continue to see Vietnamese representation in local office. I want to thank Trustee Mary Hein Paulette and Councilmember Bien Duan for bravely jumping into the arena in this last election and running for local office. It's not an easy thing to do, and I was proud to support them. They raised the issues the community cared about. They listened to the community. They knocked on the doors. They held the community meetings. They truly represent the grassroots neighborhoods here in our city, and I am excited to work with them and to support other qualified Vietnamese candidates and candidates from a diverse range of backgrounds to ensure that your city council and your county board of supervisors reflects the beautiful diversity of our great city. Ông thị trưởng McMahon liệt kê vào 3 vấn đề mà cảm thấy rất là quan trọng. Vấn đề đầu tiên là vấn đề công viên văn hóa, vấn đề thứ nhì là vấn đề tượng đài Thank You America, tượng đài chiến sĩ, và vấn đề thứ ba là muốn tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ những ứng cử viên để đại diện cái tiếng nói của cộng đồng. Và ông đã cảm ơn ông nghị viên Bien Duan cùng với cô Mary Hein Paulette đã ra tranh cử, bởi vì tranh cử rất là khó và họ đã mang cái tiếng nói của cộng đồng chúng ta vô trong học khu và mang ra hội đồng thành phố. I just want to end once again by thanking you. Can you sit down? You I want block to your thank people. you for being You sit down and civically you engaged. block your I want to thank you for demanding more from your local government. Yeah, sit down. On a personal level, I Sit want down, to thank please. you for your trust. Many of you volunteered on the campaign and got involved in different ways, and I will never forget that. I go to work every day thinking about our residents, our neighborhoods, and your daily quality of life. And the truth is, we face some big challenges: crime, homelessness, the high cost of living. But I am confident that by working together, by getting back to basics, by being more pragmatic,
by being more data-driven, by tapping into the creativity and ingenuity of our community, that our brightest days are ahead of us. And a big part of that is going to be because we have such a vibrant and organized and strong Vietnamese community that is going to help us lift up this entire city. So thank you again for your trust. Come on, Queen Bee. Thank you so much. This is just the beginning. I'm very excited to work with all of you to build a better city for all of our residents. Thank you, thank you, thank you. Come on, Queen Bee. Ông thị trưởng Birmingham nhấn mạnh cái sự cam kết của ông trở lại sự căn bản. Chúng ta phải cần trở nên thực tế và chúng ta phải dùng data driven để giải quyết những vấn đề mà quan trọng với cộng đồng của tất cả của thành phố San Jose và đối với cộng đồng chúng ta. Trong đó có vấn đề là vô gia cư, vấn đề giải quyết những vấn đề tội phạm và vân vân. Và cái căn bản cũng muốn trở lại sự căn bản, có nghĩa là trở lại sự basic, the fundamental để chúng ta có thể giải quyết những vấn đề thay vì lan tràn qua tất cả những việc. Thì một lần nữa chúng tôi xin phép được cảm ơn quý vị đã tới đây hôm nay. Thank you so much. And it was also just pointed out to me, we also have representatives from other communities here, of course. We have a contingent of folks from the Chinese American community and many. Yes, please stand on up. Thank you for joining us this evening. Great to have you here. Thank you for being here. And you know, something we talked about on the campaign trail was representation, was lifting up diverse voices, bringing the entrepreneurial spirit and the pragmatism of our different communities to City Hall. And as you all know, until we got Bien elected here, you had a city council that didn't have one Asian American council member, despite being 40% Asian American. So we're very happy to have Bien on that council. He brings a much needed perspective, and we're honored to have him on the council. Look forward to working with you in the years ahead. Thanks for all your support. Thank you again, and have a great evening. Look forward to celebrating with you all. Mayor, stay on up here. Sorry about that. So, on behalf of the Vietnamese community, they'd like to present you this beautiful picture here. Please come on up and present this to our mayor. Kính thưa quý vị, đây là bức hình mà tôi đã chụp ngày mùng 1 Tết khi ông Maha tới dự buổi lễ chào cờ đầu năm, và tất cả những người Việt muốn làm cái khu lịch 12 tấm thì đây là một trong những 12 tấm đó. Hôm nay tôi là tác giả của bức hình này và tôi xin trao cho người anh của tôi là bác sĩ Phan Đức Vượng để tập thể chiến sĩ gửi tặng cho cộng đồng Việt Nam, gửi tặng cho ông thị trưởng và anh viên đoàn của khu vực 7. Thank you, Dan Raphael. Thank you, Councilman Ron and Mayor Paulette and Brian. Oh, we have this action from Northern California. We have flowers over there. Presenting the flower is the quote from Miss Hoa Hậu Áo Dài, em Uyên Trần, Miss Saigon Angela Nguyễn và anh Lê and Hailey Hiền. Thank you, Miss California Court. All right. So for now, we want to thank you, some of the sponsors that are making the tonight event possible.
So I'm going to read it in English. First, we'd like to thank you, Pier 402 Seafood Restaurant, Father Hanoi, Father Max Chicken School, One Stop Furniture in Sacramento, and Mung Langdit, Vampire Penguin Cupertino, TNT Services, DD Catering, Sizzle Spot Restaurant, Kyungnam and Evan Real Estate Group, R&B Nitro Tea in Milpitas, K Cafe, Wingstop, Ritter Park Soundsay, thank you, John Duck Jewelry, Grand Century Mall, Sack of Potatoes in Vietnam Town, Tina Kim Pham Promoter, Flora Haven, Meaning Win, and Wonder Rate by Rosie Hong Pham. Thank you for your sponsorship. I also recognize Enrique Navarro from SCORE. Thank you for being here. Kính thưa quý vị, sau đây là chúng ta sẽ bắt đầu nhận tiền. Xin mời quý vị cùng ngồi tại chỗ. Sẽ có người tới mời mình sẽ đi theo đường bàn một để cho nó ngon hơn. Và chúng ta sẽ có ba three station để lấy thức ăn. Thì quý vị cứ ngồi tại chỗ, sẽ có người tới mời. Chúng tôi cũng xin nhắc là trên bàn quý vị có một gọi là một tờ tham khảo để cho quý vị có thể điều ra là vấn đề nào quan trọng nhất ở San Jose. Quý vị có thể để số 1, số 2, số 3, số 4. Sau đó chúng tôi sẽ lấy lại và sẽ đưa lên để cho ông thị trưởng sẽ coi là cộng đồng của chúng ta có những quan tâm nào. Our entertainment show starts right now, and the dinner start to serve for you. We invite you to contribute. We have the survey on your table. We invite you to contribute to the survey to have better understanding your concerns and hopes. Please take 2 to 5 minutes to fill out the answers to the survey and return in the box placed on the stage right there. Thank you very much. Xin quý vị trên bộ bàn có một cái bảng đóng góp ý kiến để cho thị trường làm được những cái điều tốt hơn, những cái gì quý vị mong muốn cho ông thị trường này ông làm, thì quý vị cứ viết vào trong cái bảng survey này và bỏ vào trong cái box để chúng tôi sẽ chuyển qua cho thành phố. Chúng tôi có 3 station để mà phục vụ dinner cho quý vị. Xin quý vị cứ từ tốn, chúng tôi hy vọng là có thể phục vụ được đầy đủ cho cái bữa dinner này cho tất cả quý vị. Và bây giờ để mở đầu